Am I regretting CA? Hello everyone, this is me Manish and welcome back to my YouTube channel. Okay, so am I regretting this course, Chartered Accountancy, or not? Like, is it even worth of investing this much hard work into it and this much time into it? I think it will take 4.5 to 5 years for sure. If you're gonna clear in first time also, like now it's only 4.5 years. Earlier it used to be 5 क्योंकि मेरा 3 साल का आर्टिकलशिप होता था. तो इज इट इवन वर्थ एंड क्या मैं कुछ और करके कुछ और अच्छा कर लेती लाइफ में देन आई थिंक टू आंसर बिकॉज आई रिसीव दिस सॉर्ट ऑफ डीएम्स अ लॉट कि नाउ सीएस आर नॉट वैल्यूड मच सीए का वैल्यू कम होता जा रहा है क्या अभी भी ये कोर्स का उतना वैल्यू है all those things of sort of things तो see in this video I'm going to tell you truth क्योंकि मैं because I am the chartered accountant I'll not only say good things about it I'm gonna see you the like I'm gonna tell you the truths also. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि क्या सीए का वैल्यू कम हुआ है यस हुआ है आई थिंक 10 years बिफोर इफ यू वुड हैव सीन सीएस एंड नाउ द वैल्यू हैव decreased and it's very evident change like कोई gradual decrease मतलब कोई less decrease नहीं हुआ है वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है आजकल why because our institute जय हो क्योंकि obviously it's because of institute because the results they're announcing it's too much now I think few attempts we have seen a crazy results और उसके बाद फिर कैंपस में क्या हाल हुआ we have all seen it क्योंकि आई थिंक 10 साल पहले अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं सीई हूँ मुझे नौकरी नहीं मिल रही है हम लोगों को बहुत शौक होता है कि तू पागल है क्या बोल रहा है बट नाउ if someone is saying that I'm a CA and I do not finding a good job it's okay you will not find like the job market is not that good now for CAs many things have came because the demand is less and the supply is too much I think मे अटेम्प्ट मेरा सबसे पहले देखा था मैंने मे 24 का अटेम्प्ट दैट वाज इनसेन मतलब उस अटेम्प्ट में मैं जितने लोगों को जानती हूँ कोई भी फेल नहीं हुआ था लाइक एवरीवन क्लियर्ड दैट टू द फार आई नो कि हाँ ये बंदा सीए में है सबने क्लियर करा था वो अटेम्प्ट तो इंस्टीट्यूट की वजह से ही हो रहा है ऑब्वियसली बट ऑनेस्टली स्पीकिंग द वैल्यू गॉट डिक्रीज्ड ऑब्वियसली इट डज बट ऐसा नहीं है कि पूरी खत्म ही हो चुकी है I think if you have did chartered accountancy course, you can expect a good amount of money, a decent amount of money. And the thing is, this course requires only time and hard work. It does not require anything monetary. Like I think CA course बहुत ज़्यादा cheap है. Cheap मतलब cost wise, okay? Don't take it otherwise. CA कोर्स में you do not have to invest much क्योंकि I think जो आपका फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल्स की रजिस्ट्रेशन फीस रहती है दैट्स नॉट टू मच एंड जो आपके कोचिंग्स होते हैं दैट्स डिपेंड्स ऑन यू आजकल तो आई थिंक बहुत सस्ती सस्ती कोचिंग भी मिल रही हैं यू आर गेटिंग फास्ट ट्रैक बैच only revisions batch I don't know too many batches are there regular batch and everything so and there are too many competitors in that market also like I think CA faculties बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं आजकल बहुत ज़्यादा competition है उधर तो you are getting good like decent amount में आपको classes मिल जा रही हैं and in top of that you started earning during your articleship also अगर आप mid firm से कर sorry अगर आप big firm से कर रहे हो then you get a good amount of money तो आपका registration fees वगैरह तो वैसे भी निकल जाता है तो see you are not investing much in terms of money so if you're not a good finance because I think आप MBA वगैरह करोगे if you're doing it very good college then you'll end up spending a good amount of money and कॉमर्स में मोस्टली जो कोर्स है जो वैल्यूड है एंड which have its own dignity so far it's CA only I'm not saying any other course does not have dignity it does but obviously if we'll see the level of toughness and everything CA is toughest if we compare everything CS CPA CMA and everything CA is toughest this is what it is I'm not saying it on my own the facts are saying is the numbers are saying this the statistics are saying this I'm not saying it on my own and everyone know about this ठीक है अगर आप उस फ्रेटर्निटी से हो लाइक इफ यू आर फ्रॉम सीएस तो इट्स ओके यू exaggerate or you elevate your course your profession no doubt you should do obviously if you're part of something you should elevate that but the fact will be the fact only and this is the fact I can't help so आप एक ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम लग रही है obviously it will require your time and efforts that is I think you'll have to give everywhere but honestly if I'll speak
अगर आप सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में करते चले जा रहे हो, देन if a person who's doing post graduation, and post graduation I'm not saying IIM का बंदा हो, ठीक है, IIM अहमदाबाद से करा है, or not that, like if the person who have did a normal MBA sort of thing, normal MCom MBA masters, not from a very fancy college but a decent college, and that they will also take 5 years and you're also taking 5 years, you both will stand at the same place after 5 years in sort of job I'm saying, but you'll earn a far better than that person. MBAs are like, people are paying good to MBAs, companies are paying good to MBAs, but who? From a very top tier colleges. And I think top tier college में जाना सबकी बात नहीं होती. And also on top of that, okay, अगर आप चले भी गए तो if you're not from a financial very good background, then आपको लोन वगैरह लेके भी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि MBAs का फीस बहुत ज़्यादा होती है, वी ऑल नो दिस. तो उस वे में इट्स वेरी 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 गुड. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट वांट टू स्पेंड मच अमाउंट ऑफ माय फैमिली, एंड मुझे ऐसा कोर्स चुनना था जहाँ पे सिर्फ मेरी मेहनत हो, मेरे घर वालों को इतना स्ट्रगल ना करना पड़े. एंड दिस इज वाई, दैट्स वाई आई चोज CA. एंड बिकॉज I can take anything on myself, but I don't want if someone else suffers because of me. अगर लोन वगैरह लेके मुझे पढ़ाने जा रहा है, then I was like, मैं खुद ही स्टेप बैक ले लूंगी, मेरे को वो बर्डन नहीं चाहिए अपने फैमिली पे. तो इसलिए मैंने CA चूज करा, क्योंकि CA में we know it's not much of cost into it. And obviously I've started earning, because I think I've shared this video मेरा कि मैंने कितना कितना पैसा उसमें कमाया था. And I think I've earned a decent amount of money over a period of time articleship में. तो मैं जितना इन्वेस्ट करा था उतना तो मेरा articleship में ही मैंने मतलब कमा लिया. So it's like very good thing to have. So I'm not at all regretting CA, not at all. I think I could have not done anything much better than this, क्योंकि मैं जितना यहाँ पे भी अपना अगर मैं CA नहीं करी होती, I know what would have I would have done. BCom plus MBA, and MBA also not from that good college. So I don't think I should have like earned enough which I'm earning today. मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने वही सेम बात यूज करा है, BCom MBA का. दे आर फ्रॉम कॉमर्स फ्रेंड, एंड आई नो व्हाट दे आर अर्निंग. So like I'm not degrading anyone here, I'm just saying that I am not regretting. हाँ, थोड़ा बहुत मेरे को अपना पार्टीज में, फन में थोड़ा बहुत कम करना पड़ा obviously, because if you're into something you have to give it. and अगर मैं CA कर रही हूँ तो मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाऊंगी obviously, and I am ready for this, I've signed up for that. तो मैं सब चीज़ों के लिए रेडी थी, all the sacrifices, everything whatever I've made, they are paying me off now, and I think it's very very good. I will never regret this degree. This degree have given me too much. I could not even imagined. इसने मुझे बहुत कुछ दिया, so never I'm regretting this. But just to give you a clear picture also, like it's my case, my point of view, but I think for many of you the things might be like like not different, it won't be different much, but it will be like little फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई कैड से. क्योंकि बहुत लोगों के आपके लिए लगेगा कि नहीं, मतलब वी आर रेडी टू पे good amount of money from good tier college, we'll do MBA, we'll do post graduation, it's fine, you can do, like those will also will be a very good future for you. But I am seeing from my own perspective, from my own journey, from my own background. So I can say that only, I cannot step into in someone other's shoes and say things. मैं अपने जूतों में रह के जूतों में रह के what the hell am I saying, like I can speak from my point of view only, and this is what I'm feeling. So I'm not even regretting this degree, and this degree has given me too much. I can't, I think it's still giving me, and this is my start, and I can never be ungrateful to this degree. So yep, this is it for this video. I'm gonna see another video. Bye bye.